என்டர்டைன்மெண்ட் நல்லா இருக்கு படம். ஜெய்கா ஒரு கேரியர்ல ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் மூவி. படத்தை பாருங்க, என்ஜாய் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெஸ்ஸி பன் ஹேர் ஸ்டைல். ஸோ நம்ம எந்த ஹேர் ஸ்டைல் பண்ணுறதா இருந்தாலும் செக்ஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும். நான் இப்போ உங்கள் ஹேரை 4 செக்ஷன் பண்ண போகிறேன். மிட் ஹேர் செக்ஷன் எடுக்கணும். மிட் ஹேர் செக்ஷன் எதுக்குன்னா பஃப்காக, சென்டர் பஃப்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் சென்டர் பஃப் எடுக்க போகிறேன். சென்டர் பஃப் எடுக்கிறதுக்கு பார்ட்டிஷன் எடுக்கிறேன். இது மாதிரி செக்ஷன் பண்ணி பேக் கோம் பண்ணிக்கோங்க. எந்த லெவலுக்கு ஹைட் பஃப் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு பேக் கோம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த சைடு இருக்கிறது டயக்னலாக எடுக்கணும். திஸ் வே இப்படி எடுத்து தான் பேக் கோம் பண்ணணும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா வாரிட்டு பின் பண்ணிடலாம். ஸ்பின் பண்ண பிறகு எவ்வளோ ஹைட் பஃப் வேணுமோ அந்த லெவலுக்கு தூக்கி விட்டுக்கோங்க. பின் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கணுன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணணும். ஸோ நான் பன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு செட் பண்ணிக்கிறேன். இது மாதிரி ஒரு ஸ்மால் டோனட் எடுத்து இது வச்சும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்எல்ஸ் நார்மலாக பின் பண்ணிவிட்டு யூபின் வச்சு செக்யூர் பண்ணியும் பன் ஃபினிஷ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கொண்ட ஊசி வச்சு இந்த டோனட்டை செக்யூர் பண்ணிவிடுங்க. இது இந்த மாதிரி ஒரு யூபின் வச்சு செக்யூர் பண்ணி முடிச்சுருங்க. அண்ட் தென் சின்ன சின்ன ஸ்டாண்டாக எடுத்து ட்விஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிங்க. இந்த மாதிரி ட்விஸ்ட் பண்ணிவிட்டு புல் பண்ணி விடணும். அப்போ தான் மெஸ்ஸியாக வரும். இப்போ இது யூபின் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செக்யூர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும்.
ஸோ ஃபைனலாக பேக் ஹேர் ஸ்டைல் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ இவங்களுக்கு சைட் பார்ட்டிஷன் எடுக்க போகிறேன். சைட் பார்ட்டிஷன் எப்பவுமே ஐப்ரோவோட ஆர்ச்லேருந்து எடுக்கணும். பன் போட்டிருக்கிறதுனால ஃப்ரண்ட் ஹேர் ஸ்டைலுக்கு லைட்டாக கேர்ள்ஸ் பண்ணி விடுறதுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் ஹேர் விட்டுருங்க. பின்னாடி ஆல்ரெடி ட்விஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் பஃப் எடுக்க போகிறேன். சைட் பஃப். சைட் பஃப் எடுக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு லாஸ்ட்லேருந்து ஒரு செக்ஷன் இந்த மாதிரி இதை லைட்டாக பேக்கும் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இன்னொரு செக்ஷன் இதுவும் கொஞ்சமாக பேக்கும் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃப்ரண்ட்டில் லைட்டாக வாரி விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா கோம் பண்ணிட்டேன். இப்போ இது ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி சைடில் செக்யூர் பண்ணிவிடுங்க ஹேர் பின்ஸை வச்சு. ஹேர் பின்ஸ் எப்போவுமே கிறிஸ் கிராஸாக போடணும், அப்போ தான் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இந்த மாதிரி கிறிஸ் கிராஸாக போட்டால் தான் ஸ்ட்ராங்காக நிற்கும். இது இப்படி லைட்டாக கீழே இறக்கி விட்டுட்டு இப்படி ஒன்றா சேர்த்து லைட்டாக ஒரு புஃப் வரா மாதிரி அது மாதிரி இதையும் செக்ஷன் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி இந்த சைடும் ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி கீழே செட் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரண்ட் ஹேர் செட் பண்ணியாச்சு. இருக்கிற பேலன்ஸை கவர் பண்ணிடலாம். ஸோ இவங்க வந்து ஹேர் கட் பண்ணியிருக்கிறதுனால எக்ஸஸ் ஹேர்ஸ்லாம் எப்படி செக்யூர் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு ட்விஸ்ட் பண்ணி சின்ன யூ பென், இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும், இன்விசிபிள் பென் சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு உள்ளே லாக் பண்ணிடணும். கீழே இருக்க ஹேர்ஸ் எல்லாம் ஸ்லைட் பின் வச்சு சைடில் பின் பண்ணி செக்யூர் பண்ணி முடிச்சிடும். ஹேர்ஸ்டைல் முடிஞ்சிச்சு. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஆக்சசரிஸ் வச்சு குட்டி யூபின் வச்சு செக்யூர் பண்ணிடணும். ஸோ இது மாதிரி கேர்ள்ஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கிளைண்ட் ஆர் மாடல் யாராக இருந்தாலுமே அவங்களுக்கு காதை மூடிக்க சொல்லணும். ஒரு 10 to 20 seconds மட்டும் ஸ்டே ஆகட்டும், அதுக்கு மேலே ஹீட் இருக்கக்கூடாது.
ஹேர் ஸ்டைல் முடிஞ்சிருச்சு. இது மெஸி பன் ஹேர் ஸ்டைல். உங்களுக்கு நீங்களே செல்ஃபாக பண்ணிக்கலாம். இது உங்களோட அக்கேஷன்ஸ், எந்த அக்கேஷன்ஸாக இருந்தாலும் ஃபார் சாரி ஒரு லெஹெங்கா இல்லை நீங்கள் மாடர்ன் வெஸ்டர்ன் வியர் போடுறீங்கனாலும் இந்த ஹேர் ஸ்டைல் நீங்களே உங்களுக்கு பண்ணிக்கலாம். இந்த ஹேர் ஸ்டைல் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. உங்களோட 6 வயசுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் அந்த ஜேர்னி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு ஈழத்து தமிழ் குடும்பத்தை சேர்ந்த ஒரு திருநங்கை. பிறந்த ஒரு கொஞ்ச நாள்லேயே நாட்டை விட்டு கிளம்ப வேண்டிய ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டுட்டோம். எங்கள் குடும்பம் இங்கே மதுரையில் தான் இருந்தாங்க. மதுரையில் தான் நான் வளர்ந்தது, படித்தது எல்லாமே இங்கே தான். தமிழ்நாட்களில் புலம்பெயர்ந்து போன தமிழர்களில் நான் தான் ஆள் மாறினது. ஸோ கல்லடி, சொல்லடி, செருப்படி எல்லாம் வாங்கினது நான் தான்.